ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം കോൺവെക്സ് ലെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ നമ്മൾ പല കേസസിലായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. സോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിയലും ഇൻവേർട്ടഡുമായിട്ടുള്ള ഇമേജസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഏതൊക്കെ കേസസിലാണ് റിയൽ ഇമേജ് കിട്ടുക, ഏതൊക്കെ കേസസിലാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നോട്ട് ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ മൊത്തം ഇവിടെ 6 കേസസ് ഉണ്ട്, 6 കേസസ്. അപ്പം മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഏറ്റവും ദൂരെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ലൈറ്റ് റേ ഈ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. ആദ്യം നമ്മളൊരു റൂള് പഠിച്ചു വെക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ. റൂൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. റൂൾ ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കുക. ഈ പോയിന്റിന് എന്താ പറയാ? Optic center. When light rays passes through optic center like this, some angle, it will never deviate or never move anywhere, just passes through it like this without any refraction. Light rays passes through optic center, it will passes without any refraction. Okay, clear? Clear. Okay. Now light ray passes parallel to the principal axis. At that time it will undergo refraction and it passes through the principal focus. When light rays moves parallel to the principal axis, it will passes through principal focus. Clear? Clear, sir. When light rays coming parallel to this principal axis, it will undergo deviation. And it deviates from the point and it appears to be coming from this principal focus in concave lens. Will deviate. Then the സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് deviate ചെയ്തു പോകണം. But it appears to be coming from principal focus. That's the difference. When light rays coming parallel to the principal axis, it will converges to a point that is said to be known as the principal focus of a convex lens. But in the case of a concave lens, the light rays which is coming parallel to this principal axis, it will deviate like this, but it appears to be coming from this principal focus. Clear? Clear. Okay. Sir, clear. And when light rays തിരിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it will move parallel to this principal axis. When light rays coming through this principal focus ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ പോകും. എങ്ങനെ പോകും? Parallel. It will move parallel to the principal axis. Okay. These are the rules. ഇതാണ് rules. Okay ആണോ rules എല്ലാം? Okay. Sir, okay. So these are the rules that we must have to understand before drawing this image diagram. Okay. ഇമേജ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ വരുന്ന ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിലൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് at the same time optic center of a concave lens, at the same time
parallel to the principal axis and through the principal focus. പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ വരുന്ന സമയത്തും എങ്ങനെയാണ് പോവുക? ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി object at infinity, case number 1. Case number 1. Object at infinity. It's an important case. ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു. ലൈക്ക് സൺ, സ്റ്റാർ, മൂൺ. അപ്പം ഇവരൊക്കെ ദൂരെയാണ്. സോ വളരെ ദൂരെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ദൂരെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇമേജ് എവിടെ ഉണ്ടാവും? There is image formation happening at F. So when object is at infinity, the image is at focus. Image at focus. What about the size of this image? Diminished. Thus, the image formed is small in size or diminished. Okay? Diminished. വളരെ ചെറുതാവും. Image formed in the focus is diminished. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Is it real or virtual? Real. Real. Yes, it's real. One thing that you must keep in mind, ഇവിടെ ഇമേജ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ, ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ will be real. It is always real, not virtual. When image formed on the left side of the lens, it is virtual. It is virtual. Clear? That's it. Sir. That's it. Very important point. തിരിച്ചാണ് മിററിലായത്. മിററിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജസ് ഒക്കെ വെർച്വലും റിയലും, റൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ വെർച്വൽ ആയിരുന്നു. അതായത് മിററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ മിററിന്റെ അകത്തുണ്ടാവുന്ന ഇമേജസ് ഒക്കെ, മിററിന്റെ അകത്തുണ്ടാവുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് ഒക്കെ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് ലെൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജസ് ഒക്കെ, ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? റിയൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജസ് ഒക്കെ റിയൽ ആയിരിക്കും. അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജ് എവിടെയൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് മാത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം. ഇറ്റ്സ് റിയൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെച്ചു. ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഇമേജ് ഉണ്ടായത് എവിടെയാണ്? ഏതാ പോയിന്റ്? ഫോക്കസ്. You must focus on this focus. Second, what about the size? Diminished. What about this? What about the case? It's real or virtual? Real. These are the 3 points that you must keep in mind. Okay. Focus, diminished. Okay. Now we are dealing with another. Three points are position at F, real, diminished, and real image is always Inverted. These are the points. Real image is always inverted, but right side ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ റിയൽ ആണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും
കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നൗ ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. കാരണം ഒബ്ജക്റ്റ് വളരെ ദൂരെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒബ്ജക്റ്റ് വളരെ ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെറുതായിരിക്കും. ഇമേജ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. ഇമേജ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റാർസിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സ്റ്റാർസിന്റെ ഒറിജിനൽ സൈസിലല്ല കാണും, സ്മോൾ ആയിരിക്കും. സണ്ണിന്റെ ഒക്കെ സ്മോൾ സൈസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ണിൽ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ മൂൺ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ചെറിയ സൈസാണ്, സ്മോൾ സൈസ് ആയിരിക്കും. ഇതാലോചിച്ച് വെച്ച് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആൻഡ് ബിയോണ്ട് 2f. See, another point. It's placing beyond 2f. Not it. It's placed in beyond 2f. Beyond 2f. Beyond 2f നോക്കുമ്പോൾ 2 rules. 2 റൂളാണ്. ഒന്ന്, we draw a line which is parallel to principal axis. After refraction, it will passes through focus. Focus-ലൂടെ, not it, focus-ലൂടെ. And one more ray that is passes through pole. It's never undergo deviation and passes like this. During this ഈ ഒരു ഇവന്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കസ് ആൻഡ് 2f. 2fന്റെയും ഫോക്കസിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഇമേജ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്ന്, എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ലൈറ്റ് റേ എടുക്കുന്നു, പാരലലായി വരയ്ക്കുന്നു, and deviate like this. And another line which is passing through principal focus like this. രണ്ടും കൂടി ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻ? എവിടെയാണ്? വെരി ഗുഡ്. റിയൽ ആണ് ഇമേജ്, ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ്. Beyond 2f, case number 2. Beyond 2f, important case. Beyond 2f. Okay. ഇത് beyond 2f പറഞ്ഞാൽ 2fന്റെ പുറത്ത്. 2f beyond c. c പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയാം, സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഇവിടെ 2f എന്ന് പറയുന്നു മാത്രം. ക്ലിയർ? ബിയോണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല. നൗ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിന്റെ പുറകിൽ അഥവാ 2fന് പുറത്ത് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് റിയൽ ആണ്, ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം what about the size? Yeah, this small in size. ചെറുതാണ്, smaller than the size of the ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സൈസിനേക്കാൾ ചെറിയ ഇമേജ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ഇമേജ് ഈസ് റിയൽ, inverted, diminish, small in size. Clear sir. So these are the points. The position of the image. Where the position of image? Between f and 2f. Between f and 2f. 2f between f and 2f. Natural. Real inverted and Real inverted. Size is Small. Okay. Small in size. Okay, clear. That's all. So
Next case number 3. Object is at 2f. അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. ആദ്യം ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരുന്നു, പിന്നെ ബിയോണ്ട് 2f ആയി, now at f. Okay, at 2f. The point is at 2f. So light rays that is coming parallel to this principal axis, it will undergo deviation. It will undergo deviation and passes through Principal focus. yeah Principal it focus. will passes through principal focus. Okay, it will passes through principal focus. Okay, not it. It will passes through principal focus like this. Okay. Image 2f within a form. Image എവിടെ ഫോം ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. Like this. അടുത്ത റേ നേരെ പോളിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ സീ ഇവിടെ നിന്ന് പോളിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് like this. So it will passes like this. ഇതുപോലെ അത് ശരിക്കും കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി വരയ്ക്കണം. അവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്നാണ്. It's exactly passes like this without any deviation. ഒരു ഡീവിയേഷനും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് why we can't draw like this. എന്തായാലും ഈ ലൈറ്റ് റേ ഒരു ഡീവിയേഷനും കൂടാതെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ തന്നെ പോകും. ഓക്കെ, എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ദിസ്. സോ അപ്പൊ ഇമേജ് എവിടെ ഉണ്ടാവും? Image will be formed on this point. Okay, at f. F ൽ ഉണ്ടാവും. At 2f. At 2f, sorry. At 2f. Okay. I can't point this object on some line, that's an issue, but you just understand it will be like this, more or less. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ നാന്നെയാണ്. Okay, clear? Okay അല്ലേ? Clear, sir. Okay, sir. One thing that you must keep in mind, light ray which is moving parallel to the principal axis, it will undergo deviation and passes through this point focus. And another light ray which is passes through this optic center, it never undergo any deviation and passes like this. Okay? Okay, sir. ഈ രണ്ട് പോയിന്റും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവും? Image. That's it. So that's all about this. ഇനി നമുക്ക് എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? What about the position of the image? What about the position? At 2f or 2f. What about the nature of image? real Inverted. But real inverted diminished. what about the size of the image? Size. Smaller. Not diminished. Not diminished. Same size of that Same size as object. Okay. Clear? Okay. These are the points. Okay, sir. At 2f, real and inverted, same size. Now we are moving closer and closer. At infinity, beyond 2f, at 2f,
Now, in between f and 2f, now we are dealing with in between f and 2f. Case number 4. In between f and 2f. Clear? Clear, sir. Yeah. Now we are dealing with this point. What about the size of this image? Firstly, light rays which is moving parallel to the principal axis, it will pass through the focus. ഫോക്കസിലൂടെ പോയി. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഏതിലൂടെ പോകും? ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിലൂടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് it will be moving like this. Okay, clear? ഇത് കുറച്ചുകൂടി മുകളിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കേണ്ടതാണ്, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. But it's okay and fair. And the image will be formed on Beyond beyond here. Like this. Okay, the image will be formed beyond 2f like this, and this is the കുറച്ചും കൂടി വലുതായിരിക്കും കേട്ടോ, കുറച്ചുകൂടി സൈസ് കുറച്ചുകൂടി വലുതായിരിക്കും. ലൈക്ക് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സൈസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സൈസ് കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ്. Okay. Now, what's the position of the image? What's the position of the image? Beyond 2f. Beyond 2f. Beyond 2f. Beyond, it's the top. What is the nature of image? Real and Real and inverted. Begin and magnified. What's the size? Magnified. Magnified. Begin size we use another term, that is magnified. വലുതായി കാണുന്നു എന്നുള്ളതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ പറയും? Magnified. So case number 4 is important. When an object is placed between 2f and f, this image formed is beyond, means at the position എവിടെയാ? Beyond 2f. Nature of the image എങ്ങനെയാ? Real and inverted. Size എങ്ങനെയാ? So okay അല്ലേ? വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ? രണ്ട് റേസ് എവിടെയാണോ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന അവിടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഫോം ചെയ്യുക? ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, രഹനയ്ക്ക് അറിയോ ഇതൊക്കെ? രഹന ഓക്കെ ആണോ? രഹന ഇസ് എ ന്യൂ സ്റ്റുഡന്റ്, സോ റിഫ്ലക്ഷൻ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. പുതിയ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അറിയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻഫോം മീ ഹൗ ടു ഡ്രോ ദ റേ ഡയഗ്രം. അപ്പൊ റേ ഡയഗ്രം വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കേസ് നമ്പർ 5. When object is placed at f, okay, when object is placed at f, what about the size? What about this ray diagram? Firstly, പോളിലൂടെ വരച്ചു and ഫോക്കസിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു. So at that time it will be it's not fair. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചു. ഓക്കെ, ഇത് പാരലൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം. പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഇമാജിൻ ഇറ്റ്സ് എ പാരലൽ ലൈൻ ആൻഡ് from this point it will undergo like this.
Okay, clear. Clear, sir. അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, പാരലായി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് പാരലായി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഫോക്കസിലൂടെ without any deviation or be moving like this. So what about the position of image Infinity. Infinity. at infinity infinite. ഓക്കെ, അതായത് ഇത് എവിടെയും ഫോം ചെയ്യില്ല, ഓക്കെ, ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഫോം ചെയ്യുക. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ നാച്ചർ ഓഫ് ഇമേജ്? Real inverted. Real inverted. അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ്. ശരിക്കും ഇമേജിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് എവിടെയെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇപ്പം ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ റിയൽ ആണ്, ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ്. പിന്നെ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് Magnified. very much magnified, very much, too much magnified, very much magnified, or too much magnified. It's large in size. Okay, Okay, sir. so these are the spells. 1, 2, 3. In the last and final case, now we are moving closer like this and reaches the point between F and P. Now we have case number 6. We place this image in between F and P. F and lens. ഫോക്കസിന്റെയും ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിന്റെയും ഇടയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. At that time, firstly the ray diagram, when light rays which is parallel to this principal axis, it will move like this. Okay. Another point, അടുത്ത റേ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കും? See, when light rays passes through this optical centerലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിലൂടെ ലൈറ്റ് റേ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will never undergo any deviation. Like this. Clear? Clear. So that's all. So we just ഇതിനെ പറയും, ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്ട്രാപ്പൊളൈറ്റ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരയ്ക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കൂട്ടിമുട്ടും, രണ്ട് ലൈറ്റ് റേയും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കൂട്ടിമുട്ടും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്ട്രാപ്പൊളൈറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കും. അപ്പം ഇവിടെ പുറത്ത് പോയിട്ട് മീൻസ് വേറൊരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് കൂട്ടിമുട്ടും. ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2Fനും Fനും ഇടയ്ക്ക്. ബട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു മീൻസ് ആ സൈഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇമേജും ഉണ്ടാവും. ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സൈഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇമേജും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ നമ്മൾ റേ ഡയഗ്രാം എക്സ്ട്രാപ്പൊളൈറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നു. സോ ഇമേജിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാ? വേറെ പൊസിഷൻ Between 2F and 2F. 2F and F. What about the size of the nature of the image? Virtual and erect. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഫോം ചെയ്തത്, സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് വെർച്വൽ ആയിരിക്കും. Erect. What's the size of this image? magnified. It's magnified. Is magnified. These are the conditions: position,
natural size. So that's all about this 6 cases. So ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം, ഒറ്റ കേസിൽ മാത്രമാണ് വെർച്വൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 5 കേസസും റിയലാണ്. റിയൽ ഈസ് ഓൾവേസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Virtual is erect. So must keep in mind. So that's all about this. So